Salut tout le monde, jeudi nous pral parler de alphabet anglais et comment pour nous bien prononcer. On nous commencer. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Eh bien tout le monde, ça c'était alphabet anglais et n'a dit comment noter ouais vidéo. Merci.